Family and friends, we begin our service to pay tribute to Fenya's life, to remember her, and to grieve her passing today. I'm Rabbi Eddie Sukal. Shiviti Adonai L'negdi tamid ki mimini balemot. Adonai, we turn to you in grief and ask the questions. What are we that you care for us? What are we that you are mindful of us? It seems that we are little more than a breath. We come and go like grass. In the morning it shoots up renewed, yet in the evening it fades and withers. You cause us to return to dust, saying, "Return, O you mortal creatures." Mark the wholehearted and behold the upright. They shall know true peace. The author of the book of Psalms, these beautiful poems in the Hebrew Bible, wrote this on reflecting on the way we should live. Teach us to number our days, that we may attain a heart of wisdom. And may your favor, O God, be upon us. Establish the work of our hands, that it may long endure. Semyon and Nelia, and Eugene and Brandon, and to all the family, and to the many friends, you grieve in a darkened world today. And we have gathered with you to comfort you, to embrace you, to care for you, to console you. And you, Fenya's family, we hope that you will feel the presence of loving friends and be comforted. And we gather with you not only that we might comfort you, but to call upon God to also comfort you, that you might feel God's loving embrace and be able to trust in a good life. Fenya had a love that united all of you in life, and her love is a love that death does not and cannot sever. And so today we grieve and we mourn and we cry. We also reach deep down into our souls to find the strength to offer thanks for the gift of her life. Though we wish it would have been longer, we are thankful for her life, for all those things that she did that brought joy and happiness and smiles into our lives, for all the goodness that she brought into our world, and for the gifts of her heart and her mind. We offer our thanks as we remember her. Semyon, you described your mother as the most wonderful person in the world. A strong woman. Her life was not easy. Lost her father at a young age, widowed at a young age, came to this country. But the consistent thread through all of her life was how giving she was and caring, how she did for others. She never worried about herself, worried about others. What could she do for them? How could she help? Whether you were family or friend, didn't matter. She cared for you. She did for you. She gave. When you arrived in this country with young children, she babysat for your boys, enabled you
and Nelia to begin to work, to establish yourselves. She was what our tradition calls a tzadeket, a righteous woman. A woman who gave of herself, who did for others, who was honorable and honest. She did it with a sense of humor, and she did it with tremendous and abounding and overflowing love. And that's what you'll remember most. How she loved all of you and cared for all of you. Tradition teaches that when we die, we leave all material goods behind. We bury our beloved dead with open hands rather than closed fists to say, we take nothing with us. It's not our material goods, whether few or many, that survive us. What survives us is our Keter Shem Tov, the crown of a good name. That some people, in the way they lived and the way they loved and the relationships that they enjoyed with others, they earned for themselves that Keter Shem Tov, that crown of a good name. And Fenya earned her crown many, many times over. And the crown of her good name survives her. And it's passed on to all of you, her family. Every time you do for another person, you help a person in need, you comfort someone, you wear her crown of a good name, you honor her life, you pay tribute to her memory. Zecher tzadeket livracha. Our memories of this good and righteous and wonderful and strong woman will forever be a blessing to all who knew her and to all who loved her. Amen. I'd like to call upon Fenya's grandsons, Brandon and Eugene, to come share some words. Give them just a second to get seated. Извините меня за то, что я буду на английском говорить. Я не все смогу сказать, что я хочу сказать тогда. Я могу здесь говорить весь неделю за свою папу. Да. Тебе мама. Может быть, здесь быть. Только Женя знает, что я могу сказать. We could filibuster this all week, so she never has to go into the ground. Я чувствую, что the lump in my throat is not going to let me talk that long anyway. We're all very fortunate to spend time with my grandmother and get to know her. Everybody in my family had a different vantage point. We all got to take a piece of her with us. And I only got to know my dad's viewpoint just recently. He only got to know her during my lifetime. Baba New says she instilled values of loyalty, kindness, strength, humbleness, and even a little stubbornness that will carry with us forever. She was stubborn, but she was sweet. She had a life story that exemplified everything though she was in reality. She was... She had a story that could send any person into a deep depression. She, looking back at everything vividly, she
She was a stressed out person who had the rug pulled out from her again and again, every time. If somebody could find unfair life in a dictionary, her name would be next to it. Everything that I know about my grandmother, I learned from her. She came from a family that was very wealthy, and she had her inheritance taken from her by communists. I know that because I see photos of her mother from the early 1900s, standing in beautiful dresses against a very rich background. If that wasn't fair enough, she lost her father in the Second World War, lost her mother when she was 16, lost her close aunt in her 20s, lost her husband and love life in her 40s. She lost all her friends and close relatives in her 50s by moving to Cleveland. She had no help to care for an only child, which explains why my father has no siblings and maybe why she doesn't have any either. And maybe we also understand why she cared not so much for herself but for everybody else. And yet she always put her efforts into her girls. Ее девочки. Ее семью, как она могла. She was a completely selfless person. Living proof is in all the people here today. The only people she had no money to give, but her time, friendship, and her love. There must be really true friends, because there's no money to be gained here. She was strong for us, and she kept fighting. She didn't give up till the very end. Even when near the end, she let us down gently. It took her over a week. And she'd give us time to celebrate her birthday one more time. If this had happened last Tuesday, I probably wouldn't be able to stand here right now to talk. I like to say that I believe in God because of my grandmother. You know, she spent a lot of one-on-one time with me, and it's a long story, but she would say a lot of angry prayers in her lifetime when I was a little child, and rightfully so. She could quickly ask God for help for those that needed help, and if few crossed her path, she might ask him to let the ground crack below your feet. I'd like to believe that God allowed her to leave this life at the beginning of his day of rest. She certainly earned it. I believe that the reason my grandma was liked so much by people was because, not just because she was kind and sweet and gentle person. She was also genuine and trustworthy. People like to be around the people they trust. And they could confide anything with my grandmother. There's a million secrets that are going to be going to the grave today. I've not always agreed with my grandmother, and I think my dad as well. She'd probably make your blood boil faster than a tea kettle on a stove. But you knew that she was not trying to do it on purpose, and she was not trying to lie to you. It's just the way she was. She was a brick wall, and I respect that. You could always hear her soft words at the dinner table, "Покушай." You could eat a 3-course meal, and she'd still tell you, "Покушай." Even when your stomach is ready to explode, she'll offer you a ponchik. And she might say that it's the one's got meat and the other one's got kraut. And I could never remember which one was which. I kind of hope that maybe they put them together so I didn't have to figure it out and get confused. I feel that ее самые счастливые
самые счастливые моменты в ее жизни было, когда она была с ее детьми. Она смотрела за Федей, за мной, за Женей. Пока мои родители воевали в этой стране, которой они не знали, куда идти. И последние моменты я видел, что это было с моими детьми. Her great-grandchildren. И у нее лицо... No photo could light up my grandma's face. No moment could light up her face like when she's with my children, with her great-grandkids. Every photo you guys see here, that one over there, and the one outside, she didn't smile in any other photo like she did in those photos. And the reason for that is because she was holding one of my kids in her hands. Как перевести? Да, пожалуйста. Я не мог найти, где она так улыбается, как в этой фотографии. Такой улыбки на этой фотографии, потому что она держит правнука. Да. Я надеюсь, что моя дочка будет помнить мою бабу, как я помню своего деда. Жаль, что мои сыны были. Я не узнал. Я мог бы еще много чего сказать. Дисциплину, которую она нам дала, что она себя отдала от нас, и как она всех любила. Жизнь идет вперед, и время, наверное, не хватает для нас всех. Баба, спасибо большое за то, что была в моей жизни. Все то, что ты мне дала, всегда будет со мной. Не знаю, что ты будешь держать нашу семью вместе, здоровую и сильно. Мои дети будут тебя знать. Это мои памятни о тебе. Я надеюсь, что когда-то я с тобой еще увижусь, поговорю. И за это время я тебя буду скучать за тобой больше, чем слова могу сказать. Окей, это... У меня так много нету сказать, я ничего не писал. Я вижу, мой брат написал там вот на телефоне, у него была целая книга, и он просто прыгал прочитать все, что мог прочитать. Я не написал, но я расскажу, что от сердца, я так хорошо по-русски не разговариваю, но попробую все равно. Я только скажу две вещи. Первая вещь, бабушка, она нас любила. Она сильно любила, мы знаем, что она нас любила. Она любила меня, она любила Богдана, она любила семью. Она нас очень сильно любила, и она знала, что ее любят. Богдан ее любил, я ее любил, мама любила, папа любил, бабушки, Федя, все любили. Так это мы, я думаю, все знаем. И второе, что я хотел всем сказать, что я там был, когда все плохо стало. И это было неделю назад. И все докторы нам сказали, что они не знают, что будет от этого, от первый день. И нам всем сказали, что у них было на их лицо, что они не думают, что хорошо от этого будет. И я помню, что я там в сфере был, мы им сказали, что эта женщина тут, она в мозгах сильнее, чем всех других, что вы тут видите каждый день. У нее в мозгах, она будет сильнее, она покажет, вы работаете прямо сейчас, и она вам покажет. Она и подождет. И вот она назад пришла. Она после там вот поезжала капельку, она назад пришла, и у нее все было. Она там была прямо на месте, она разговаривала, она всех увидела еще один раз.
Она не хотела так уходить. Она подождала увидеть Богдана, подождала увидеть папу. Она подождала, пока все пришли, всю семья ее увидела. Все ей сказали, что они ее любят. Все слышали, что она их любит. И вот это мы все всегда будем знать. Вот это она нам сделала. Что она не хотела уходить, пока она нас опять не скажет, что она нас любит, пока она опять не будет слышать, что мы ее любим. Что больше ей сказать, что больше можно просить. Все, ба, мы тебя всегда будем любить, мы всегда будем знать, что ты нас любишь. Барух, ато Адоной Элохейну мелech хаэлом. Я хотел бы сказать вам, что эта женщина должна была жить 200 лет. Почему? Я вам скажу. Потому что ее сын, любовь, которую мы с женой видели всегда, много лет, когда он нес продукты, нес свою любовь к ней, и телефонный звонок. У нас на 6-м этаже только ее голос был так слышен. Она всегда громко говорила, громко разговаривала по телефону, и вы даже не представляете, что это можно было слышать у нас на 606. Это 6-й этаж, и 6-я квартира там далеко в конце. У нее всегда была открыта дверь. Никогда мы не видели, чтобы она шла и щелкала замком открыть дверь. Я вам хочу сказать, что она у нас в квартире бывала столько раз. Ей надо было посоветоваться, ей надо было сказать что-то, ей надо было передать что-то или спросить что-то, или что-то. Зина, как ты думаешь? Это очень честный, очень порядочный человек. Это мы на все, я говорю от всего дома, от всего Тейлора, что все ее так любили, что трудно было. Мы не видели на этаже, чтобы столько народу было. Но сегодня мы увидели, как ее любили. Мы увидели с Зиной, сколько пришло к вашей матери, к вашей бабушке, к вашей прабабушке. Это самый замечательный человек. Я говорю даже от имени всего Кливленда, потому что с этим человеком можно было жить 200 лет. 200. Она все знала, она все знала. Нюся, ты не будешь больше слышать меня на концертах, но в моей душе, сколько я буду жить с моей женой на Taylor 606, мы будем помнить, что мы потеряли самого дорогого, самого близкого для нас человека. Ребята, примите нас в родственники, пожалуйста. Потому что такую любовь, как ее сын, его мама, его дети, его друзья, у нас, наверное, до самой смерти не будет. Спасибо вам
за то, что вы имели такую женщину, такую бабушку, такую прабабушку, такого замечательного человека. Берегите ее память. Сделайте все, что можно. Фотографии, альбомы, чтобы вы могли передать внукам, правнукам. Вот была такая замечательная у нас женщина в нашем доме. Прощай, Нюсенька, прощай. Мы все говорим тебе прощай, но не говорим до свидания. Мы будем помнить тебя долгие годы. Сколько Бог даст. Please rise. Il malei rachamim, shochen bamromim, hamtzei menucha nechona, tachat kanfei hashchina, im kedoshim utehorim kizohar harakia mazhirim et nishmat Fenya bat Shmuel vebunya shehalcha leolama began Eden tehei menuchata ana bal harachamim astireha beseter kenafecha leolamim vayitzror bitzror hachayim et nishmato Adonai hu nachalato v'tanuach b'shalom al mishkavo v'nomar Amen. O merciful and compassionate God, grant eternal rest in your sheltering presence to Fenya bat Shmuel vebunya, to Fenya Roytberg, for she has now entered eternity. O God of mercy, we pray, may she find refuge in your eternal presence. May her soul be bound up in the bond of everlasting life. God is her inheritance. May she rest in peace. And together we say, Amen. Please be seated. This concludes our chapel service. We will continue with the burial service at Mount Sinai Cemetery immediately after leaving the funeral home here.